desire, burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Watch it get higher, down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try with you. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone, 'cause it's a big pill to swallow, but you won't do it on your own. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. I don't care what happens now, where we go, how far and how. If you wanna go, I'll follow. Get your feet wet, gotta give what you get. I don't wanna finish where we started. Like the river flowing, tell me where we're going. Take me to a place that's brand new. Every second growing, time feels like it's slowing with you. And if you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. It's a big pill to swallow, but you won't do it on your own. If you wanna go, I'll follow. I won't let you go alone. I don't care what happens now, where we go, how far and how. If you wanna go, I'll follow. Olá, amigos do canal MultiCesar, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na área rural da cidade de Pilar do Sul. Pilar do Sul tem 681 quilômetros quadrados, 29.185 habitantes e possui aí aproximadamente 42,8 habitantes por quilômetro quadrado. É vizinho das cidades de Sarapuí, Salto de Pirapora e Tapiraí. Está a 659 metros de altitude ao nível do mar. Na sua produção rural, onde mostramos aí uma pequena parte da área rural de Pilar do Sul, riquíssima, eles têm o cultivo de milho, soja, uva, batata inglesa, trigo, caqui, feijão, tomate, maracujá, pêssego, laranja, maçã, limão, mandioca e também banana. Também tem um comércio forte e ativo e também é forte no setor de materiais para construção e também de maquinários. Pilar do Sul, ainda considerado uma cidade pequena, vem se desenvolvendo, lutando e crescendo dia a dia. Venha visitar Pilar do Sul, venha conhecer. Deixamos aqui a todos vocês um nosso abraço, obrigado por assistirem esse vídeo, deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e, se possível também, deixe aí um valeu demais para ajudar o canal, ok? Não é pelo valor,
mas sim pelo prazer de termos a sua participação. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até lá pessoal!